Hi friends, welcome to Bavishya. Today we are discussing syllogisms exercise problems. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో సిలోజమ్స్ మీద 2 వీడియోస్ చేసి పెట్టామమ్మా. ఆ 2 వీడియోస్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ వీటిని స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. సో మనకి ఇక్కడ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా మనం ఒక బేసిక్ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసుకోవాలి. నేను సిలోజమ్స్ మొత్తాన్ని వెన్ డయాగ్రామ్స్ యూస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాను. చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలో సాల్వ్ అయిపోతాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్కి ఒక బేసిక్ డయాగ్రామ్ తీసుకొని తర్వాత అడిగే కన్క్లూజన్స్ని అక్కడ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయో లేదో మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి. సో మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, పాజిటివ్ కన్క్లూజన్స్ రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా నో ప్రాబ్లం, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే నెగిటివ్ కన్క్లూజన్, ఇఫ్ ఇట్స్ రాంగ్ no problem. If a negative conclusion is right, then only we have a problem. నాకు నెగిటివ్ రైట్ అవ్వకూడదు. ఒకవేళ నెగిటివ్ రైట్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది మనం స్టెప్ 3లో చెప్పుకున్నాం అప్పుడు. సో ఇఫ్ ఏ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఈస్ ఫాలోస్, దెన్ డ్రా ఏ వెన్ డయాగ్రామ్, ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్స్ బై యూజింగ్ ద నెగేషన్ ఆఫ్ దట్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్. సో మనం ఆ ఎక్సర్సైజ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వీడియో 1 వీడియో 2 చూస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. సో మనం డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్, నో బుక్ ఈజ్ బాక్స్. నో బుక్ ఈజ్ ఏ బాక్స్. నేను బుక్ బీకే తోటి, బాక్స్ అయితే బిఎక్స్ తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తానమ్మా. నెక్స్ట్, ఆల్ బాక్సెస్ ఆర్ పేజెస్. ఆల్ ద బాక్సెస్ ఆర్ ఇన్ పేజెస్. నెక్స్ట్, నో క్యాప్ ఈజ్ పేజ్. నో క్యాప్ ఈజ్ పేజ్. ఏ క్యాప్ కూడా పేజ్ అవ్వకూడదు. సో క్యాప్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. నో క్యాప్ ఈస్ పేజ్. నాకు ఏ క్యాప్ పేజ్ అవ్వకూడదు. దిస్ ఈజ్ మై బేసిక్ డయాగ్రామ్. ఇది నాకు బేసిక్ డయాగ్రామ్. కన్క్లూజన్ చూస్తే ఫస్ట్ కన్క్లూజన్, నో బాక్స్ ఈజ్ క్యాప్. దీన్ని ఈ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఫస్ట్ మనం బేసిక్ డయాగ్రామ్లో వెరిఫై చేయాలి, రైట్ రాంగ్ అని. నో బాక్స్ ఈజ్ క్యాప్. బాక్స్ ఇక్కడ ఉంది, క్యాప్ ఇక్కడ ఉంది. By looking the basic diagram, no box is cap is correct. But నాకు నెగిటివ్ రైట్ అవ్వకూడదు. నెగిటివ్ రైట్ అయితే దాని నెగేషన్ ద్వారా ఒక ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి. నో బాక్స్ ఈస్ క్యాప్. వాట్ ఇస్ నెగేషన్? సమ్ బాక్సెస్ ఆర్ క్యాప్. ఇఫ్ సమ్ బాక్సెస్ ఆర్ క్యాప్స్. నాకు బేసిక్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఆ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ రైట్ అయింది, కానీ నాకు నెగిటివ్ రైట్ అవ్వకూడదు. నెగిటివ్ రైట్ అయితే దాని నెగేషన్ ద్వారా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకుంటాం. నో బాక్స్ ఇస్ క్యాప్, ఇట్స్ నెగేషన్. సమ్ బాక్సెస్ ఆర్ క్యాప్. పుట్ దీస్ క్యాప్స్ ఆర్ ఇన్ బాక్సెస్. ఇఫ్ సమ్ బాక్సెస్ ఆర్ క్యాప్స్, దిస్ ఈజ్ మై ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ 1. కానీ నాకు ఈ ఆల్ డయాగ్రామ్ అనేది స్టేట్మెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అది కూడా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై చేస్తే చాలమ్మా. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఇక్కడ నో క్యాప్ ఈజ్ పేజ్. నాకు స్టేట్మెంట్స్లో నో క్యాప్ ఈజ్ పేజ్, ఏ క్యాప్ కూడా పేజ్ అవ్వకూడదు అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ సమ్ క్యాప్స్ ఆర్ పేజెస్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడమ్మా, సమ్ క్యాప్స్ ఆర్ పేజెస్ అవుతున్నాయి. అంటే దట్ మీన్స్ అవర్ ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ నాట్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. సో అవర్ ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ 1 ఈజ్ రాంగ్. బేసిక్ ప్రకారం రైట్ అయింది. ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ అసలు ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామే లేదు. ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ లేకపోతే మనం ప్రీవియస్గా బేసిక్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో దాన్నే మనం ఆన్సర్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, నో పేజ్ ఈజ్ బుక్. బై ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ నో పేజ్ ఈజ్ బుక్. చూడగానే చెప్పచ్చు ఏ పేజ్ కూడా బుక్ కాదు, రైట్. బట్ ఇఫ్ ఏ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఈజ్ కరెక్ట్, I have a problem. మనకి ప్రాబ్లం ఉంది. సో నెగిటివ్ రైట్ అయితే టేక్ దట్ నెగేషన్ ఆఫ్ దట్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్. వాట్ ఇస్ ద నెగేషన్? నో పేజ్ ఈస్ బుక్. ఇట్స్ నెగేషన్ ఈస్ సమ్ పేజెస్ ఆర్ బుక్స్. సమ్ పేజెస్ ఆర్ బుక్స్. పుట్ సమ్ పేజెస్ ఆర్ ఇన్ బుక్స్. పేజెస్ కొన్ని బుక్స్ పెట్టుకుందాం. ఇఫ్ సమ్ పేజెస్ ఆర్ బుక్స్, దిస్ ఈస్ మై ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ 2. అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్, no book is box. Here also no book is box. ఏ బుక్ బాక్స్ అవడం లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం no cap is page. Here also no cap is page. సో నాకు ఏ బుక్ బాక్స్ అవ్వకుండా ఉంటూ సమ్ బుక్స్ ఆర్ పేజెస్ పెట్టగలిగే పాసిబిలిటీ ఉంది కదమ్మా. సో అవర్ ఆల్టర్ డయాగ్రామ్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్.
అంటే మనం ఈ స్టేట్మెంట్స్ని ఈ విధంగా ఎందుకు రాసుకోవాలి, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా, అది కూడా ఒక పాసిబిలిటీ కదా అని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ రాసుకున్నాను. ఫ్రమ్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ దట్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఈస్ correct. Here we have alternate diagram also. So now re-verify this negative conclusion in the alternate diagram. No page is book, but here some pages are books. And what చెప్పినా ఆ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ రాంగ్ అయిపోయింది. So what is our motto? To prove that negative conclusion is wrong. Here this negative conclusion only 50% correct. I don't need a 50% answer. That's why answer is only conclusion one follows. Only one follows అని చెప్పుకుంటాం. సో ఇదేంటంటే బేసిక్ ప్రకారం చూసుకుంటాం, ఇదేంటంటే ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ బేసిక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆల్ బోర్డ్స్ ఆర్ డెస్క్. Put all the boards are in desk. Next, some desks are cupboards. Here, some desks are cupboards. And no board is TV. No board is a TV. Is a TV. This is my basic diagram. This is my basic diagram. First conclusion. At least some. Already we told. At least some. At most some, few, many, all these are represents to some. అవి some కిందకే వస్తాయి. At least some desks are not TV is nothing but some desks are not TV. Not వచ్చింది కాబట్టి this is a negative conclusion. And at least some, we also treat it as some. Some cupboards are not desk. Not వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా నాకు నెగిటివ్. So here we have two negative conclusions. Some not రెండు కూడా నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్. ఫస్ట్ వెరిఫై దిస్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ ఇన్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్. At least some means some desks are not TV. Here are desk, here are TVs. ఏ డెస్క్ అయినా టీవీ అవుతుందా? అవ్వడం లేదమ్మా. సో దెన్ డెఫినెట్లీ హియర్ సమ్ డెస్క్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ టీవీ. సో ఏ డెస్క్ టీవీ కావట్లేదు కాబట్టి సమ్ డెస్క్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ టీవీ. సో అవర్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఈస్ రైట్ by the basic diagram. Next, if a negative conclusion is correct, take the negation of the negative conclusion. What is the negation? No negation is some, and some not negation is all. Some desks are not TV. Its negation, all desks are TV. That means put all the desks are in TV. Desk ani TV lo pettukunte, if all the desks are in TV. సో డెస్క్ తో పాటు లోపల ఆల్రెడీ మనకి ఎవరున్నారమ్మా? బోర్డ్ ఉంది. ఇఫ్ ఆల్ ద డెస్క్ ఆర్ ఇన్ టీవీ దెన్ డెఫినెట్లీ ఆల్ ద బోర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ డెస్క్. సో డెఫినెట్లీ ఆల్ ద బోర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ టీవీ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ మై ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్ 1. బట్ అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ నో బోర్డ్ ఈజ్ టీవీ, బట్ హియర్ ఆల్ ద బోర్డ్స్ ఆర్ టీవీ. దట్ మీన్స్ అవర్ ఆల్టర్ డయాగ్రామ్ 1 నాట్ సాటిస్ఫై ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. If our order diagram not satisfy the given statements, then there is no alternate diagram to check that negative conclusion. So there is no order diagram. So take that negative conclusion as a true statement. So order diagram లేదు కాబట్టి బేసిక్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఏదైతే ఆన్సర్ దాన్ని మనం ఆన్సర్ గా ప్రూవ్ చేయాలి, పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్, some cupboards are not desk. Here from the basic diagram no cover is desk. No, some cupboards are desk. What do you want to know? Some cupboards are not desk. Here are some cupboards which are not desk. Desk కానీ cupboards ఉన్నాయి కదమ్మా అక్కడ. So that means some cupboards are not desk. Correct. From the basic diagram, that negative conclusion is correct. If a negative conclusion is follows, we have a problem. Now take that negation of that negative conclusion. What is the negation of some not all? That means at least some is also read as some. Some cupboards are not desk. Its negation is all cupboards are desk. If all the cupboards are in desk, ఈ cupboards నే ఇక్కడ పెట్టుకుంటా నేను. All cupboards are desk ఇలా రాసుకుంటాను. ప్రాబ్లం ఏముందమ్మా? నో ప్రాబ్లం. నా స్టేట్మెంట్ ఏం కావాలి? Some desks are cupboards. If all the cupboards are in desk, then definitely some desks are also cupboards, right? So our order diagram satisfy the given statements. If all diagrams satisfy the given statements, then re-verify this negative conclusion in the
alternative diagram. From the basic diagram, some covers are not disk, some covers which are not disk, but here from the alternative diagram, all the covers are in disk. In covers on disk లో పెట్టగలిగాను అసలు, అంటే కొన్ని కవర్స్ డిస్క్ అవ్వకుండా నేను రాయగలిగాను పాసిబిలిటీలో. సో దిస్ ఆల్ diagram is correct and this negative conclusion is wrong from the basic diagram and from the ordered diagram. That negative conclusion is wrong. Here first conclusion negative is 100% correct, but here the second negative conclusion is only 50% correct. I don't need that 50% answer, so which is wrong. So answer is only conclusion 1 follows అనేది మన ఆన్సర్ చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ డ్రా ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్. ఆల్ బటర్ ఈస్ కర్డ్. ఆల్ ద బటర్ ఈస్ కర్డ్. నెక్స్ట్ ఆల్ మిల్క్ ఈస్ బటర్. ఆల్ ద మిల్క్ ఈస్ ఇన్ బటర్. Next, no curd is water. Here, no curd is water. This is my basic diagram. This is my basic diagram. Conclusions number 1. No butter is a water. A butter water kaadu. Second one, all milk is curd. All milk is curd. First one negative. Second one positive. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ వెరిఫై చేయాల్సింది, is there any negation of that negative conclusion? No butter is water and its negation is some butter is water. There is no conclusion like some butter is water and a conclusion లేదు కాబట్టి there is a no chance for either. First one, no butter is water. From the basic diagram looking itself, butter and water, here no chance for butter is water, so no butter is water. That negative is correct from the basic diagram. If any negative conclusion is follows, then take the negation of that negative conclusion and we draw alternate diagram. No butter is water, its negation some butter is water. If some butter is in water, ఒకవేళ కొన్ని బటర్స్ వాటర్స్ లో పెడితే దిస్ ఇస్ మై alternate diagram 1. ఇది ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అకార్డింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ నో కర్డ్ ఈస్ వాటర్, బట్ హియర్ సమ్ కర్డ్ ఈస్ వాటర్. That means our alternate diagram not satisfy the given statements. So that's why our negative conclusion is correct. Next, all milk is curd. By the looking itself from the basic diagram, all the milk is in curd. Then that too it is a positive conclusion and all milk is curd is a correct statement. So now the positive conclusions right అయినా wrong అయినా no problem, happy, no problem. So here negative conclusion is 100% correct and positive conclusion is also 100% correct. So answer is both 1 and 2 follows. Conclusions 1 and 2 follows అనేది నా ఆన్సర్ అవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఫాలో. ఫోర్త్ వన్, some threads are windows. Some threads are windows. Next, all handles are threads. All the handles are in threads. Handles అన్ని threads లో పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్, some doors are handles. Here are some doors which are handles. This is my basic diagram. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం, whenever we have the internal relation between them, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే వాటిని మనకు కావాలి అనుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ప్రకారం థ్రెడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాండిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విండో అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇన్ ద ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్. సో మనం ప్రీవియస్ వీడియో మనది సిలోజిజమ్స్ పాసిబిలిటీస్ మీరు చెక్ చేసుకున్నా మనకి ఇది అక్కడ చెప్పుకుంటాం అనమాట షార్ట్ కట్స్లో. ఓకే రైట్. సో ఆల్ డయాగ్రామ్స్ ఇంటర్నల్గా రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు బేసిక్ డయాగ్రామ్లో వాటిని తీసుకెళ్ళి మొత్తాన్ని ఒకటే సర్కిల్లో కూడా రాసేసుకోవచ్చు ఇన్ ద ఆల్టర్నేటివ్ డయాగ్రామ్. హియర్ ఫస్ట్ కన్క్లూజన్, at least some doors are not threads. Already we told at least some is also treated as some. That means some doors are not threads. Here we have some doors which are not threads. Some doors which are not threads. Threads can doors unnai kada ma, right? So our first negative conclusion is correct. But if a negative conclusion is correct, then take the negation of the negative conclusion. What is the negation of some doors are not threads? Its negation is all doors are threads. So all doors are threads. మరి నేను బేసిక్ డయాగ్రామ్ లో ఇలా ఉంది కదా,
ఈ డోర్స్ని నేను థ్రెడ్స్లో పెట్టుకుంటా. ఇఫ్ ఆల్ ద డోర్స్ ఆర్ ఇన్ థ్రెడ్స్, if all the doors are in threads, according to the basic diagram, some doors are handles and all handles are threads. Some doors are handles and all handles are threads, and some threads are windows. This is my order diagram 1. Now statement ఏంటి? At least some doors are not threads. Here we have some doors which are not threads. That negative comes is right. Can I negative right over? What is negation? Take this negation. What is negation? All doors are threads. If all the doors are in threads, నేను doors అన్నిటిని threads లో పెట్టుకుంటే, if all the doors are in threads, then there is no problem for my statements. So our order diagram 1 satisfy the given statements. That's why which is right. ఎప్పుడైతే మనకు నెగిటివ్ రైట్ అవుతుందో, ఆర్డర్ డయాగ్రామ్ రైట్ అవుతుందో, సాటిస్ఫై అవుతుందో, నౌ రీవెరిఫై దిస్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఇన్ ద ఆర్డర్ డయాగ్రామ్. ఫ్రమ్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ సమ్ డోర్స్ ఆర్ నాట్ థ్రెడ్స్ is correct, but here all doors are in threads. That where is the chance of some doors are not threads? No, that means which is wrong. From the basic diagram negative conclusion is correct. From the order diagram that negative conclusion is wrong. So this is only 50% right. Now check, is there any negation of the negative conclusion? All doors are threads. Here there is no all doors are not threads. That means this is only 50% right. I don't need a 50% answer. That's why which is wrong. Next, at least some is also treated as some. Some handles are windows, and this is a positive conclusion. So positive conclusions are first verified in the basic diagram only. Some handles are windows. Is there any handle is window? No. Some handles are windows? No, which is wrong. So first conclusion only 50% correct. Second conclusion is 100% wrong. So answer is neither nor. Neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. Some groups are villages, no forest is city, some cities are group. So first we draw the basic diagram. Some groups are villages. Here some groups are villages, no forest is city. మనకు ప్రస్తుతానికి ఇంకా సిటీ ఫారెస్ట్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి వెయిట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, సమ్ సిటీస్ ఆర్ గ్రూప్స్. సమ్ సిటీస్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఆర్ సమ్ గ్రూప్స్ ఆర్ సిటీస్, బోత్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్దాం. నో ఫారెస్ట్ ఇస్ సిటీ. నో ఫారెస్ట్ ఇస్ సిటీ. నో ఫారెస్ట్ ఇస్ సిటీ. దిస్ ఈజ్ మై బేసిక్ డయాగ్రామ్. నాకు బేసిక్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాను కదమ్మా. ఇప్పుడు నాకు ఏ ఫారెస్ట్ సిటీ అవ్వకూడదు అంటే ఏ సిటీ కూడా ఫారెస్ట్ అవ్వకూడదు. ఏ సిటీ ఫారెస్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పాడు. ఏ ఫారెస్ట్ సిటీ అవ్వకూడదు అని చెప్పాడు. అంటే ఏ ఫారెస్ట్ గ్రూప్ అవ్వకూడదు అని అర్థం కాదు. గ్రూప్ అవ్వచ్చు. సో సమ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఫారెస్ట్. ఎస్. ఆల్ ఫారెస్ట్ ఆర్ గ్రూప్. ఎస్. Some forest are village. Yes. All forest are the village is a possibility. Yes. So when the possibilities ఉంటాయి on the basic diagram. Next, conclusions. Number 1. At least some. At least some is also read as some. At least some is also read as some. That means some cities are villages. It is a positive conclusion. Some groups are not village. It is a negative conclusion, and that it is some not. It's a negative conclusion. At least some is altered as some. Some cities are villages. From the basic diagram, is it any city is a village? No. Some cities are village? No. Wrong. From the basic diagram, this is wrong. Next, at least some groups are not village. Here, some groups which are not village. Here are some groups which are not village. విలేజ్ కానీ గ్రూప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ విలేజెస్. సో సమ్ గ్రూప్స్ ఆర్ నాట్ విలేజ్. ఫ్రమ్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఇస్ correct. But if a negative conclusion is follows, take the negation of that negative conclusion. What is the negation of some not negation? Is all. All groups are in villages. But all the groups are in villages. Or if all the groups are in village and some groups are cities, and no city is a forest. No city is a forest. So this is my alternative diagram.
From the basic diagram, no forest is city. From the basic diagram, at least some groups are not village. Some groups which are not villages. Right hand. Here, all diagram తీసుకున్నా all groups are in village. Now statement ఏం కావాలి? No forest is city. No forest is city. Some cities are groups. Some cities are groups. And some groups are villages. If all the groups are in villages, then definitely some groups are also villages. So our order diagram satisfy the given statements. That's why order diagram is correct. When our order diagram is right, now re-verify this negative conjunction in the negation. That order diagram. Some not negation, all. Right hand. So here, re-verify this negative conjunction in the order diagram. At least some groups are not villages. But here, all the groups are in villages. That means our negative conclusion is wrong. And first conclusion is positive, 100% wrong. And the second conclusion, negative, is only 50% right. I don't need a 50% answer. That's why which is also 100% wrong. So answer is neither nor. Neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. అనేది ఆన్సర్గా చెప్పుకుంటాం. రైట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ 1 గురించి చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 2లో వీటికి రిమైనింగ్ ఇప్పటి వరకు 3 స్టేట్మెంట్స్ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చరికి 4 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే 4 కన్క్లూజన్స్ ఉంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లేదా 3 కన్క్లూజన్స్ ఉంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూసుకుందాం. ఈ రోజు కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియోని చూసినట్లయితే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.